Ni aje wazito, Alberto hapa Maisha States. Hii si man cave ama ni man cave. Nimwacha nikamnibonga nyinyi mbio mbio. Mazee nimechoka jana sana, nimechoka tu sana yani. Hii job imenipeleka mbio hii wiki. Kuna vitu mob sasa zina happen. So nikasema, mazee kama akili think fiti, niko na notes ndio za man cave, lakini kama akili I think fit nimechoka choka, ni hard kutoa videos ki. So nikaona, mazee hata nitulie, usingizi ishe kwanza, alafu nikamnibonga na nyinyi. So sasa hivi tunabonga hivi, nimetoka Minneapolis downtown kushoot ma fireworks. Hiyo video ndio post baadaye, juu lazima ni edit kidogo. Lakini hii ni man cave. So man cave kuna topic nafaa kubonga naye kesho, but hata sijui, yani nimechanganyikiwa in a way kwa sababu hii man cave ilikuwa niko na trajectory fulani. Niko na kuongea story ya business. Lakini sasa hivi kuna na maswali mob sana, especially hizi stories za religion zime come up. Siku intend kuongea hizi stories za religion, lakini ni kama people are interested, watu na maswali. So sijui nifanyaje. I think nda restructure kila kitu. Na maswali bado, but nataka restructure kila kitu nione kama naweza. Ndio story ya mambo ya religion, siwezi bongea tu, yani lazima nikupatie ile sasa nisemeaje. Okay, musoma, niko na hiyo habit ya kusoma. Unajua kusoma kila saa, unakuwa na hiyo habit ya kusoma kila siku. So sitaki kuinterfere na hata sijui nisemeaje sasa. Kuna nataka kufikiria vile naweza sema kitu. Religion ni kitu serious sana, unaona? So kama ndaongea nitakwambia ile my opinion, but sitaki kuongea, you can't really siwezi ongea juu ya my opinion when it comes to religion. Naweza share vile how I understand whatever you're talking about. Kama story ya speaking in tongues. Akasema yana disagree na mimi, which is good. Ni poa disagree na mimi kwa sababu mimi unajua sijui nikwambiaje, nini yangu understanding yangu ya Bible ni different. Juu ndikuwa I knew the Bible growing up. I didn't really know much about the Bible when I grew up. Alafu saa over time kama kugundua kumbe you can criticize the Bible. Sikuwa najua hiyo story by the way. So because moga na hiyo culture ya kusoma, napenda kusoma vitu alafu understand vitu, nikasoma. So study yangu ya Bible believing everything ili come through doubt. Niko na doubt kwanza. Niko atheist ama agnostic, I don't know which is which. Agnostic is some of the best way. Sababu nile gnostic nile wanasema we know. Agnostic nile I don't know. No. I don't have the knowledge. I don't have the knowledge. So I'm always striving to learn new things. So sisemati whatever I say ni authority. If nikisema kitu about Bible, that's the way I understand it. Sijui kama nielewa. That's the way I understand it. Ukitaka ni reason na wewe, nitakwambia this is how I came to my understanding. Kwa sababu vile nisema before, kuna question nilikuwa nauliza before, kama mimi ni Seventh Day Adventist ama nini. Mimi musema kama as a Christian, mimi ni Bible believing Christian. Technically, Bible believing Christian. Hiyo ndio na identify na hiyo story. Bible believing Christian. Mambo ya religious, hiyo ni it's a body of ikona story mob, unaona? Religion ni kitu ina story mob sana. So siwezi comment juu ya religion sababu kila mtu ana persuasion yake, unaona? So kama unaona speaking in tongues ni kwako ni important, wewe kaa nayo. Sikwambii uache ama uabandon. Ni ile if you want to know my view, wacha niseme tu hivi clear kabisa. If you have any questions about the Bible and you want to know my view, comment below. Niulize swali, niulize kama nina maswali kadhaa hapa specifically. I don't think that's the address side. Nataka kumeki video kwa short kusema ku reason why I can't really answer some questions about religion the way you expect me to. Kuna maswali mob hapa sana by the way, mob sana. But mob ni ile musema hivi, when it comes to the Bible, start kuongea tu from the fly of the pants ama from my head. Nataka nikufungulie Bible nikuonyesha exactly the way I understand it. Unaona? Start kuongea ati Albo alisema, alafu sema the gospel according to Albo. Sitaki kwa hiyo story. Unaona? Nataka kwa at least kitu nisemeaje, hata kwanza ni adjust camera. Camera inanisumbua kidogo hapa hivi. Iko poa hapo sasa hapo. So, sitaki kwa the gospel according to Albo. Nataka kwa ile kitu ile nyinyi mna decide. Mnaona ni aje? Hii kitu ina make sense according to the way Albo may break down. Hiyo itakuwa poa. So, believe me, I'm not trying to convert you. Kama wewe ni atheist, you stay an atheist and be good at it. Kama wewe ni agnostic, be agnostic and be good at it. Kama wewe ni religious, anything you want to do. Mimi, I'm not here to change your perspective. Easy evangelism.
in story tu ile ni man cave, we are discussing ideas. So if you ask me how do I understand this idea, kama upenda structure, no, my kids go to private school, kuna structure, no. So I like that. I like the structure. Sababu structure ina make things inakuwa easier. Mwana kama leo nimemove man cave. Hii ni ile studio A. But nimeona bala kwa kiti pale hivyo ni switch nikae kwa sofa hapa. Sofa ndio hii hapa. Studio B in studio A by the way. DJ ziko ile side nyingine huko. Just in case. So kuna maswali mob zimekam. But ile swali ya kwanza naweza sema kuna swali nimesave already. I'm really taking notes on them. Kama sijaanza question yako, musema hivi, the first time napata comment mui like. Niki answer na heart, ile heart. When me heart hiyo nime answer. Niki like nile show acknowledgement nimepata swali yako. Unaona? Kuna zile ziko deeper kidogo, kuna zile ziko naweza explain haraka. Kama sasa leo swali most nimezi screenshot. Most of them nime screenshot. So ile questions ja answer leo, the first one kama pa ni ya nani? Huyu ni Paul Karuri 1868. Amulza swali for example hivi. Hello, kindly explain all the bills and expenses for a normal household. Hii ni part ya first year ya swali. So, I believe amewatch ile video ya nani? Video ya Timo ya UK. Mimi watch Timo ni boy yangu. Timo mzee. Mu like your boy by the way. Yuko UK. Tangu nianze channel, how do you inspire kwanza channel? Ibra, Timo, Roger huko Germany, hata kuna ule huko Italy na huko Saudi alichange jina sijui Ali Sadiq. But Ali Sadiq sijui ni content yake iko aje ama labda kwa surprise ndio kwa Saudi Arabia. Channel yake grow sana. Alafu pia nani huko Italy sijaona anatoanga video kadhaa. Pia su bonga naye, tunafaa kubonga naye by the way. But mtu anatoa video consistently. Ibra amekuwa busy kidogo siku hizi. Aya, huko UK nani Timo. I know somebody inspire kwanza hii channel by the way. Hata nani Roger huko Germany. Naona. So I know I'm inspire. So since Mati, I give them credit. Sababu niona what they are doing, speaking Swahili in a channel. Hata sio vile kusema hivyo. Nikasema acha ni try ku. Ujue I know where I come from. Mimi najua mali nimetoka. So nikiongea hizi ma concept nimelearn over the years kushare na wase. It's like I'm trying to stimulate your mind. Ile fikirie I don't know. Just sema when you ask me questions it makes sense sababu unipatia perspective ile I couldn't think in myself. Like siwezi break down vile nyinyi break down sababu sijai kwa Kenya. Unaona? Nimekuwa away from Kenya missing in action karibu 16 years. So I don't know what questions you have. So any question you ask, I take very seriously. Naona. Kama yeye ameniuliza expenses zangu. So hii sijui nifanye design mbili kwa sababu ile Timo akamekaa chini, aka break down everything. So mimi itakuwa hata labda ni embarrassing. Sababu niliona Timo akasema mazee Timo. As just somebody. Yangu itakuwa weird. Yaani okay naweza yaka hapa hivi. Yaka list hapa ama kitu hiyo. Okay, labda list hapa hivi. So okay, mimi nasema tu on top of my head kwa sababu sitaki kuongea story mob, labda ndaka list nikiongea alafu mtaiona hapa. Kuna space hapa, si ndio? Kitu hiyo. So, I'm swali mbili by the way. Jina yake ni nani? Paul Karuri 1868. Kindly explain all the bills and expenses for a normal household. Okay, siwezi jua kila mtu kwa sababu kila mtu ni different, but mimi naweza sema I can give an example of my expenses. But pia ndio kitu personal. Naweza sema mambo ya do yangu kila kitu, alafu IRS nikuje sema nini. So siwezi ongea vitu personal sana. So ndaanza hivi. Huyu ni nani? Huyu ni Paul Karuri 1868. Ndaanza hivi. The number one expense kwa household yetu, the number one ile mulipa, ile the highest ni mortgage. Mortgage ni kama rent. Juu hii how tuna own. So tunalibuy ni mortgage, which means we are paying over time. So mortgage yangu sema kweli kabisa, mimi sidanganye kabisa. Wacha tukema approximate ile to round up to zero to 2700. Hiyo ni mortgage. 2700. Sasa hiyo ni mortgage number one. Aya, hiyo ni mortgage iko down. So number two, inaongea mambo ya household, ile tu mambo ya household. So tumelipa mortgage. Nini next? Number two ni kama stima, electricity. Electricity ina vary by the way. Siwezi nasema average kwa sababu during winter tunatumia heater.
karibu hapa ni Minnesota kama 4 to 5 months hivi kuheat nyumba. So kuna gas, electricity, water, trash. Hizo ni bills za household bills. So nakupatia ma approximate figure juu. Hizo zina vary. Naweza kupatia average. Tuseme my average electric bill, let me say it's $200. $200 even. Sababu yoga ina fluctuate, it depends na season. Summer itakuwa 300 kwa sababu tunatumia AC, but tutumii heat. Winter tunatumia heat. Okay, yani tuseme summer. Sahi averagely sahi my electricity bill right now nika average ni 300. So rent ni 2000, which is mortgage ni 2700. Electricity ni 300. Sasa tumeelewana. Aya, nini nyingine? Gas situmii sana. Labda nalipa zile masaa charge tukaa hizo. Gas iko almost zero significant. Sababu situmii sahi kabisa. Inatoka kidogo tu hivi kuchemsha maji ile kuheat maji ile ya kushower. So gas is kwa kama tuseme $50 kitu kaa hiyo. Ama una accumulate $50 hivi. Tuseme $70 average. Ama tuseme 100. Okay. So mortgage 2700, electricity sahi 300, gas ni 100. Sawa. Water, maji ni kama $80. Maji is expensive sana. Tulipanga city. I think every other month kitu hiyo. It's kama $40. Maji is expensive sana. Lakini maji kuna ile maji ni ile maji inaingia na maji inatoka. Unaona? Kuna ile maji inaingia ile pumped into the house na ile sewage inatoka. So ni water and sewer. That's about $100. Sawa. So to recap, 2700 mortgage, 300 electricity, hiyo ni 3000. Alafu gas ni kama 100, hiyo ni 3100. Alafu nini nyingine? Hizi ni my utilities. Water ni kama 100, nimesahau nini moja? Trash. Okay, trash sulipa quarterly. But quarterly kama 120. So nasema trash ni kama $40. Tukaa hiyo. Nafanya nikichini nisisahau mazee mse wangu bwana. Ama vipi? Ningeandika chini, nisina notebook sahi. Hii ni video haraka by the way. Haraka. Ndazilist hapa hivi. Mortgage 2700. Electricity 300. Gas ni kama 100. Water and sewer ni kama mesahau hiyo figure. Water ni how much? Tuseme 120 hivi. Trash ni kama 120 pia, but ni quarterly. So ni kama divide by ni $40. So imeisha hivyo. Hiyo ni expenses za nyumba. So piga hiyo hesabu. Pole mazee mse wangu. Ningeandika down, ningekuwa kama Timo ni accountant atakopoa kabisa. Piga hesabu mmaliza. So mortgage ni 2700 plus electricity ni 300 plus hiyo ni 3000 already. Alafu electricity 300, alafu gas ni kama 100 plus water and sewer ni kama inasema 120 plus trash ni kama $40 per month plus nimesahau nini nyingine. That's it. Water, electricity, gas, trash. Nimemaliza. So expenses za nyumba, just the house alone, $3,260. Hiyo ndio tutumia hivyo sasa. So hiyo ni household expense peke yake tu. Hiyo tumelipa nyumba 3,300. Hiyo ni nyumba. Depends by the way. In the winter inakuwa expensive kidogo juu tuna buy heat. Heat inakuwa more. Tukikaa kwa hao 1 month tumia heat kila siku. Kuna thermostat. Na explain it zote. So hiyo ni bill ya nini? Hiyo ni bill ya waitaje? Bill ya hao kumaintain hao. Okay, dishi kubuy food kwa hii hao. Kuna mimi, kuna wife na watu wetu wawili na mother-in-law. Lakini mbui na mother pia upitia saa zingine. Okay, so tumtu ile sisi watu watano saa hii, 5 people. So grocery shopping average buy every other week na every week. So naweza sema every other week nikienda out ni kama 600. Alafu every week ni kama 200. So ni kama 400 average per week. So itakuwa 600, 200, 800, 1600 ndio dishi kwa hii hao. Food kwa hii hao.
Hey maze, mna make Timo 1600. Hiyo ndio dish. Sasa kwa 4860. 4860. Imagine hiyo maze. 4860. Hiyo ni dish. So ni maze hiyo story. Oh my goodness. Hata sitaki kuongea siri nyingine. Okay, hiyo ni dish sasa. Sasa tunamaliza dish. So hizi vitu zingine sasa tuanze vitu zingine. Okay, so divide na wife. Mulipa the big bills, yulipa the small bills. Watoi wako home sahi. Naona, watoi wetu wako home sahi. So for daycare, mtu kuja kuangalia kwa nyumba hapa hivi, tulipa 1600. Woo! Acha tu. Plus 1600. Ilikuwa 6460. Woo! Woo! Okay. So, okay, ilikuwa 6460. Hiyo ni childcare. Okay, nini ingine imebaki? Wako chuo wako home. So, wako chuo itakuwa different. Kuna school fees pia. Okay, magari. Okay, gari. So, gari ni gani? Gari ya wife ni personal, yangu ni business. So, siwezi include yangu kwa hii expense, juu ni business expense. Business ndio nilipa ile Audi. Ile ingine iko paid off. Hiyo sina deni. Utilities. Man, hata utilities sijui kwa sababu simu yangu ni ya business. So business nilipa simu, si nini personal. Okay, but simu ni kama hasa ni divide aje stories, hata sijui. Kwa sababu simu yangu mtu mia full time ni business number. That's why sijai upatia namba yangu ya simu. Nataka get namba moja personal ni upatie namba ya simu. Ile wasema WhatsApp manini. But hii simu mtu mia namba yangu sahi ni ya business. So ukini call in case you ever find my number somewhere, ni business, that's my business number. Mtu mia personal ndio lakini mostly ni business. Kwa sababu everything comes through the business kwa hiyo simu. Juu tuna simu ya hao pia. Hiyo simu ya hao ndio ya tupigie watu hii simu ya hao kwa sababu simu ya hao. Okay, mambo ya simu ya hao wife ndio lipa. Internet ni business. Na sijui nisemeaje. So nime break down kila kitu. Ni 6460. Nimesahau nini nyingine? Sitaishi life expensive maze. Maze, hata sijui. I don't know what to say. Kwa sababu mambo ya muenda out. Nikienda out, mostly ni YouTube. Nikienda out. Nikidrive ile ni hiyo ni business. Nikienda personal mtu tumia ile Audi yangu A6. Nikienda business mtu tumia ile Q7. Hiyo ni ya business. So, that's about it. Hiyo ni swali nani hiyo ni Paul Karuri. Yeah. You make sense, Paul Karuri? Hope so. Naweza break down vizuri kabisa. Labda nataka kuzilist hapa hivi, your expenses. So far imekuja kwa kama oh my goodness, Timo ananiua hapa hivi. 6460. But Timo ni pounds. So, nikiongeza gari, tuseme kama gari. Sulipia gari by the way. Gari ni 1000 a month. 1000. So kama ni gari mbili ya wife na yangu, kama zingekuwa personal, si personal yangu ni business yake ni personal. But hizi ongea story yake juu pia yeye lipa vitu zingine. Hata sijui lipa nini. Yaani most of the things fanya business pamoja. So simu yake na yangu ni ya business only full time. Internet ni ya business full time. Tutumia personal pia lakini mostly ni ina handle vitu za business. Yuli pale Netflix, hiyo ni story yake na watu ya mimi sijui ma Disney Plus, hizo me I don't know when they watch TV. Mudu YouTube. Alafu nini nyingine? Expenses. Kitu mmaliza. Taxes hizo kama kwa hiyo mortgage, iko part of mortgage. Hiyo 2700 kuna escrow, part of taxes kila kitu, nilipa kila kitu taxes za ile ma property tax ina kama kwa hiyo escrow. Nini nyingine nimesahau? That's about it. Naona. Paul Karuri. In swali ya kawaida. Sasa Paul. Okay, kuna swali moja hapa itwa Samonrai amuuliza, Albo, ulituambia Lucifer alifall before the creation of man by God. Then afterwards Bible ikabonga juu ya son of God who slept with women who were they? And are they part of Lucifer's group of angels? ? Hii ni swali lingine pia. Naweza jibu on top of my head, but ndasema this is the gospel according to Albo.
Sitaki kupata suggest. Musema, I don't have to suggest the Bible. Kileo sema ni hivi. Musema, every time you read the Bible in context. Your context ni muhimu sana. Sababu nakupatia ile overview. What are they talking about? Kuna the sons of something who slept with. You verse najua maandiko, lakini I can't comment about the Bible kwa man cave hivi. So hii ndaiansa baadaye. Ndaiansa na Bible. Next ni nini hapa? Next ni Shagema Android. Whoa. Android Dios 685. Hiyo jina ni refu mzee. Amulsali momba. History ya Adam na Eve, expound more. Which is the fruit they ate? Is it the apple we know, or is it not? Where is the apple? Does that apple exist? Why did they realize they were naked after eating the apple? Who was the serpent? The Bible says he was the most clever. If they ate the apple, fruit, why did God not curse the mouth that ate the fruit? Instead of he cursed the woman to give birth in pain. I shared this video with a friend, and this is what he had to say. I agree that when God created Adam and Eve, he created them with all the sexual organs in place, meaning that they were to have sex at some point. But sasa hiyo time haikuwa imefika, so they did it before God appointed time. Example, picture this. You are the president, you're supposed to launch a certain project in a certain day, but before you schedule the launch, somebody somewhere comes and launches it without your knowledge or consistency or consultancy. You will feel bad, right? And probably all those who were involved will get punished. So that is the same way it happened in the Garden of Eden. Okay, naweza sema swali lingine. Huyu ni Shagema Android Dios katika hiyo. So hizi swali ni mob naambia wase. I can nasoma tu ndio understand. I got your question. Acha soma nyingine. Yani nataka mchukue perspective, by the way. The person who taught you the Bible alikwambia ati that's what you're doing is this. You're imagining what you think the meaning of the Bible, that's what the Bible is saying. That's what you're doing. You're imagining, I think ni about sex. Nobody told you that. Text he has not said that in the text. But what you're doing is like you're imagining in your mind, and you're giving meaning to what you think the Bible is saying. That's not how you read the Bible. Also, if you start reading the Bible, if you head through that rabbit hole, it keeps getting deeper and deeper, and you can't do that. Take the Bible by its word, period. Mimi, I came into reading the Bible in some books. Actually, niwaambia kweli kabisa. My point was, let me explain. Okay, see the avoid question yako, but I will answer these questions in deep, maybe in future videos. But I don't want to comment. Let me explain this story vizuri kabisa. Watu wengi wako I don't even know what to say. Sababu when you're explaining the Bible to a 3-year-old, kuna vile utamfundisha. I know a lot of people wamesoma Bible kaa kwa watoi when they're young. When they're young, they read the Bible when they were young. So they don't really know that whoever was giving the Bible study, I'll try you're teaching kindergarten, 1st grade, 2nd grade, 3rd grade, how to read the Bible. How do you teach them that? Based on the knowledge and how they understand the text. But if you teach a teenager, 13-year-old, 14-year-old, 15-year-old, utaongea vitu different. If you're teaching an adult, 25-year-old, 22, 23, 24, 25, utaongea vitu different. Adult ni adult. Once you become from 18 to 35, your demographic, you're in the majority, you have to tell them the truth. Ni text-based. You can't make up stuff you think that's what the Bible is. That's how you get in trouble. That's why they are speaking in tongues. Speaking in tongues, the Bible didn't say speaking in tongues like ashabara, shabara, blah, 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 blah. Oh, okay. How do you prove that? Oh, 20 Corinthians, even though you speak in the language of angels, Paul alisema hivyo. No! It's like you're taking apples and oranges and mixing them together and calling them meat. No, you can't do that. You cannot do that. Which Constitution in America the 13th Amendment says that slaves cannot be slaves, but the 2nd Amendment says that you have a right of freedom, but you can't do that.
Remember, academia, just like the Bible writers, they took time to write the Bible. Understand, scribes wako na because you need sheepskin na pen. Una dip kwa ink, wanaandika. Una dip kwa ink, wanaandika. So the process of writing the Bible took a while. So the person who's writing the Bible, understand, I want to bring you back to like 2,000 years ago. Maybe mmezoea my cell phone, some typewriter. Haikuwa typewriter, ilikuwa in the beginning God. Anachukua pen moja na dip kwa ink. Anaandika anamaliza. Anachukua ingine na dip. It took maybe 3 years kuandika Bible. That's why the Bible was so expensive. Sababu ile material yenyewe, ile paper, ile papyrus, it was very expensive. Taka wasi mtu hiyo notion, read the Bible in context. What's the history? I think it was this. I thought it was that. I think because they had this and they had... Stop it! Can't get out of it. Poleni, but they were saying. Ni insist still emphasis. I'm not... No offense. No offense. Understand kitu moja. It's in context. Bible, it's in context. Kama sahi, okay, niko na plan kuongea juu story of the book of Job, but sina your notes, but as a fungo example book of Job niwaambie. For example, just because in the man cave, I'm planning to make this less than an hour, hopefully. Sababu na ingine nitakuongea story baadaye. Acha the book of Job, for example. The book of hapa niko Hebrew. Acha nibadilishe Hebrew. Nikuje kwa later acha tuseme kama the book of Job. Okay. Genesis, the book of Job ndio hapa, si ndio? For example, chapter 1. Sawa, nasoma tu the book of Job. Hii ni simu yangu by the way, hii ni simu yangu nasoma kwa simu. Niko na iPad lakini simu ni convenient. Sasa ni hivi, inaanza hivi, Job chapter 1 verse 1. Inasema Job and his family in Uz. Uz ni UZ. UZ. Ka America sana, poleni. So suppose nasoma hii book ya Job. Suppose nasoma hii book ya Job. What am I doing? I'll read the book in context. So soma hivi. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Unawachia hapo. Sikia vimesema. Acha nirepeat tena. Imusema hivyo emphasis. There was a man in the land of Uz. It's also about America. Okay. Poleni. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And the man was blameless. What's blameless? Hiyo ni kama ukiangalia English word. Yani when you read the Bible, angalia kuna verbs, kuna adverbs. What's a verb? Verb ni action kitu kama hiyo. So he was the verb blameless and upright. So blameless means there's nothing about him, there's nothing about his character that you can blame him for. Blameless. And upright means alikuwa a good standing citizen. Upright. Yani amesema attention. No. And one who feared God and shunned evil. So kwa Bible kisema feared God, I mean, inasema everything. Alimwogopa Mungu, translation. Ama he revered God. Hiyo ni translation nyingine. Ile yani kama una respect mtu. Kama vile unasema ukiona president, mimi nikiona president leo, niseme kama President Ruto, aseme I want to meet that guy called Albert Maisha States. Ruto akuja hapa America, yuko Minnesota, yuko kwa presidential suit, kwa embassy suits and hotel. Aseme I want to meet Albert Maisha States leo. Apigie simu na Albert, the president of the Republic of Kenya wants to meet you today for dinner at 9 p.m. at his hotel. Sikia story. So the first thing, wacha na mambo ya politics mjidanganya hapa sijui ati nini. The first thing I know, this is a president of a country. So Ruto kusema he wants to meet me today, President Ruto. I don't care whether I didn't vote for him, or I voted for him, or I don't like him, or I like him, or political mambo jumbo. I don't care. Nenda Men's Warehouse. Ni rent suit ya black, shirt ya white.
viatu, belt, ning'ara kabisa, nivae suti kabisa vizuri. Yaani nikule clean shave. Nichukue koloni kila mahali. Si ile koloni ile offensive, ile iko too strong, ile iko mild, ile ita interfere na room. Nazijua siku hizi by the way. Nimekuwa mjanja siku hizi mambo ya koloni. Kuna koloni ile strong hapa hivi, kuna ile medium, kuna ile low. Ile tu niluke poa, ni shower vizuri kabisa. Kama naendesha gari yangu, kama ni Q7, naenda car wash detailing. Just in case he wants to ride with me. Just in case. This is I don't care. This is a president of the Kenyan. I don't care whether in politics. I don't care. He's a very important, noble man. I can invite leo ndavaa suti. Hata kama if possible nachukua limo ni dropiwe. Ndio nisi drive. Alafu ningie. Nikimuona hivi, nasema, how are you doing, sir? Yeye ndiye ataniambia, you can call me Ruto. You can call me, that's jina yake ya first. Nimesahau jina yake ya first. Najua lakini na think. Nasema, President, how you doing, Mr. President? Nasema, oh, how you doing, Albert? Nasema, how you doing, Mr. President? Kwa nini? Ni title yake. It's a noble office. Unaelewa? So that's why the fear of the president. Maisha di, namogopa. Ni ile reverence, ile respect of the office. No. That's what I would do. Invite you in a detour, but I'm gonna get to your point. So, the fear of God and shun evil and avoid evil. No. So what does that mean? Kama if this guy, he's counted. Okay, to the last story. I'll explain chapter 1. Okay, chapter 2. In Job chapter 1 verse 2. Chapter 1 verse 2. Verse 2. Of course, he's my chapter number verse as it doesn't exist. And shunned evil. And 7 sons and 3 daughters were born to him. Also his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of ox, 500 female donkeys, and a large household, that this man was the greatest of all the people of the East. Huyu ni mtu mdosi, by the way. Mdosi vibaya. Kwa sababu ukiwa na 500 yoke of ox. Ox ni kama tractor inakulima. Akona donkeys, akona transport, pickup trucks. Hizo ni pickup trucks. Hizo ni beast of burden. No. Akona very large household, which means akona wafanyakazi, familia wafanyakazi. He was the greatest man in the East. And his sons would go and feast in their houses, manyumba zao, each of his appointed days. Wow. And would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. No. So it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them. And he would rise early in the morning and offer burnt offering according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their heart. Thus, Job did regularly. Imagine, akwa naombea watoi wake, he's praying for his kids, and he's offering a burnt offering. Burnt offering ile total, yani ile total obedience, 100%. Just in case my kids cursed God. No. Which means that the reason why I'm rich is because God has blessed me. No. In context, I'm not thinking ahead. I'm not thinking backwards. I'm not thinking east or west. I'm reading the text as it appears on the Bible. No. Ara hii si story naongea leo. So sema hivi. Okay, hii ni chapter, hii ni Job bado. I have to repeat it. It may be that my sons have sinned and cast God in their hearts. In quarrel of thoughts. Thus, Job did regularly. What did he do regularly? Burnt offering according to the number of them all. So, Umseni, very rich guy, he has kids, they go out having feasts, party, any block party or house party. He prays for them just in case they curse God. Just in case. And he offers a burnt offering, ndio ile wako covered. Imagine, he's so concerned about his kids. Okay. You contest, ini kuanzia chapter,
easy, by the way, chapters na verses ni ile kushow tu nini. So ile the next section sijui kama ni za show, but kifanya hivi nitafanya hivi out of focus, ndio hiyo nasoma hapo hivyo. Unaona hiyo imedivide hapa, ndio hiyo. So the next section ndio hii, Satan attacks Job's character. Hiyo ndio title hiyo, Satan attacks Job's character. Sawa, character kwa nini? What was his character in the beginning? Jiulize hiyo swali. In context, his character was, he was blameless and upright. Sikia hiyo story, okay? Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Sikia hiyo story. Hii nishaambia kitu vizuri kabisa. Now there was a day. Nasoma New King James Version. Musoma New King James Version sana, by the way. Hiyo ndio kama Bible nimezoea sana kusoma. You can read any. But me, ndio you make sense kwangu. Now there was a day, which means ni sometime in the future. Ama ni one day, some particular day. Now there was a day when the sons, S-O-N-S, sons of God, came to present themselves before the Lord. Nasikia story. The sons of God, G-O-D, came to present themselves before the Lord, L-O-R-D. Nasikia transition. Kuna God na Lord. Pay attention. And Satan also came among them. Satan, S-A-T-A-N. Meaning, if these are the sons of God coming to present themselves before the Lord, and Satan also came with them, what does that mean? Whatever these sons of God are coming to meet up, Satan assumes that he's a son of God too. Which means, does it make sense? The text says so. Meaning, if my tracking buddies wakienda party, sababu Ruto is in town, then I decide to come also, meaning I consider myself an equal to them. Sababu sini my truck driver colleagues. So you're going to meet the president together. So the sons of God went to meet the Lord. Sikia kitu difference. Nisa translate in Hebrew no exactly what it means. But you know, I've mentioned this before. Kuna God, Lord. And Satan, and the Lord, Lord, say to Satan, from where do you come? Question mark. So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth. Specifically, earth. Akusema Venus, akusema Mercury, akusema Saturn, akusema Jupiter, alisema earth. No. Earth. Meaning in Hebrew, you're going to and fro, inamaanisha kuzunguka duniani, piga raundi, going around the world. No. And from walking back and forth on it. Meaning, amekava hiyo area yote. Then the Lord asked Satan, have you considered my servant Job? That there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. Man, the Lord anaongea, braggadocious. Oh my dear Satan, oh Satan. Kama anacheka and smile. Anasema, oh my dear Satan, have you considered my servant? Sikia jina servant, which means ananiserve mimi. He's my lawyer, my advocate, he's my people. Have you considered my servant Job, that there is none like him on earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? Question mark. The Lord anaongejua mtu, brag about Job. Satan. So Satan answered the Lord and said, parenthesis, does Job fear God for nothing? Question mark. You have made a hedge around him and around his household and around all that he has. On each side, you have blessed the work of his hands, and his possession have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely cast you to your face. And the Lord said to Satan, behold, that he has is on your power,
only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Sikia story. Amekam kwa meeting ya the sons of God. Niliongea story kitabu nisema nini? There's a council in heaven. Every time heaven decides something, there's a council in heaven. Which means there's some representatives from, kama nasema Satan represents earth. Sikia story. This is my assumption now. I'm trying to like interpret what I understand from this text. There's a meeting in heaven, a particular meeting in heaven. Then the sons of God, whoever these people call sons of God, show up for the meeting. So the sons of God, they come to meet the Lord. It's your story. The sons of God, which means it's God and Yule God, the sons of that God, comes over to meet the Lord. According to my understanding, every time nikiona hiyo Lord from Genesis, inamaanisha nini? The one who created Adam, the Lord. God, Lord God, Lord God, the one who created Adam, you're the Lord. The one who appeared in Abraham, you're the Lord. The one who was crucified, you're the Lord. The one who kicked Satan from heaven, you're the Lord. The one who was like God, Michael, you're the Lord. I understand evil from reading the whole text. So nikiona hiyo jina Lord, najua this is a specific guy in the heavenly, the Trinity, who deals with men's affairs. Hivi. Any best yetu, the Son of Man. No. The sons of God, the Son of Man. Sikia story. The sons of God, the Son of Man. Kuna hizo jina mbili zina interchange. As interchange, zinamaanisha kitu fulani hivi. Study easy words, by the way. Because this is how it works. So imagine, amekam kwa hiyo meeting, alafu when he shows up at the meeting, of course ako disturbed. Sababu conquer everybody on earth except one guy. Alafu guess what? The Lord ana brag about Job. No. Which means when you're a righteous man, you make the Lord proud. He talks about you like that. Akona hiyo confidence. Have you considered my servant? Unasema nini wewe? Shetani unasema nini wewe? Ushaona huyo mse? Ni mdosi, akona akona watoi wake, blameless, upright. Niambie, mse ni mdosi, ana watoi wa 7 au kula happy. He has everything. He's a rich guy, and he fellowship, and he loves me, and he fears me, and he's upright, and he's sinless, and he's blameless. Mshamuona. The Lord is bragging about. Mwana mse. Shetani nani? Of course, do you know why Satan came in the first place? You'll come to complain to you. You can tell with the story, by the way. It is somebody, but you can tell. So as soon as you're told, go touch him, and don't touch him, go take him, don't touch him, what does he do? I'll talk a meeting halfway. So, which means the Lord allows Satan what he can do and what he can't do. There's laws that govern him. Sababu kumbuka, who was Satan? Who was Satan before he was Satan? Before he was a fallen angel. Angel ni messenger, by the way. Jina angel yomaanisha messenger. In Hebrew ito malak. In Swahili ni malaika. Mnajua hizi vitu, by the way. I don't even know what I'm telling you, by the way. Swahili, malaika. Malaika means messenger. Malak. Sababu malak ni Hebrew. Malaika. Hebrew na Swahili ziko very close, by the way. Ziko very close. No. Malak ni messenger. Malaika. So, Mikael. Hata kusemanga Israel. Haisemangi Israel ni Israel. Haisemangi Iraq ni Iraq. Swahili iko hivyo pia. So God is bragging about Job. He's bragging about him. Hii ni introduction. Nasoma tu ndio mgetio context. Naelewa? That's what I'm saying. Context yangu ni hivyo. Kama sa history ya hata sijui inafaa kuwa fupi, by the way. Acha niangalie time. 44 minutes. Sitaki iende mbali sana. Hii ni man cave tu ile off the cuff. Naona. Hii si ile anyway, ni mazara budget. Hii si man cave ndaongea tena. Nyo sema mzo maswali mingi sana. But check it. See what happening. God is bragging about Job. The Lord, see God, the Lord, Lord, is bragging about which ali attend meeting. Akambo, mshaona hiyo Job, nimemuona. You're blameless. Okay. Chano hiyo mse. Okay, wasende hivyo. That's how you read the Bible. Kuna adverbs, kuna action word, kuna tuchukue kama verse ingine. For example, in example, to verse nisoma the first time nilimwa, let me read the Bible. The first nisoma Matthew. No. Hii ni bado New King James. Hii ni Job. Tena kama Matthew, for example, Matthew chapter 5, I think.
Yeah, chapter 5. Matthew chapter 5, hiyo itwa Beatitudes. Okay, kuna context hapa hivi. Chapter 1. And seeing the multitude ni watu wengi, he went up on a mountain. And when he was seated in... So, and seeing a multitude, which means the continuation from chapter 4. And seeing the multitude, he went up on the mountain. And when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, everything from that, saying, the context of the story, what was happening around. Ile kama photography, tukienda photography sisi. Leo nimeenda kushoot fireworks. Niko na lens gani? Niko na hii lens. Hii ni wide angle. Nakupatia ile overview. Unaona? Kama nikienda tuseme mtu anilipie wedding, ndaza ile opening shot ni ile unaambia wase niko hapa. So kitu invent into a drone. So ile drone footage inaraju, alafu inachukua ile overview ya city. Minneapolis ndio hii. Alafu na zero in. Bible iko hivyo. Minneapolis ndio hii. Genesis chapter 1. Minneapolis ndio hii. The whole view of Minneapolis. Alafu na zero in. Tuko wapi leo? Tuko Mississippi. Mississippi bridge ndio hii. Haya bridge ndio hii hapa hivi. What are you doing here? Fireworks. Okay, na zoom in by fireworks. Chapter 3. Exactly. Opening shot. Minneapolis. Mississippi. Fireworks. Unaona sasa? Stages. Unawa bring karibu hivyo. So, hapa inapatia context what Jesus was doing. So, hapa anaongea to the Beatitudes. Very simple. Beatitudes. Hiyo somaji, the first thing he said, angalia, inasoma hii Bible hapa hivi. Hiyo in red ndio differentiate. Ile time, every time hii Bible akiongea Jesus, iko in red. Unaona iko in red? Ndio hiyo. Si mnaiona? Sijui kama mnaiona. Na kamera mbili by the way, kuna kamera moja iko hapa. But tutaona hii hapa hivi. Sawa. Inasoma hivi. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sikia story. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hebrew writing. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. See God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when you are reviled and persecuted and say all kind of evil against you falsely for my sake, Jesus Christ's sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For they persecuted the prophets who were before you. Here's a story. In his summary, this is the first time Jesus Christ, as a Messiah, he's speaking to the crowd in context. The first time anaongea, alikuwa carpenter, akachakuwa carpenter, akakuwa 30 year old, akabatizwa na John the Baptist, akaingia ministry. 30 year old. The first word is nini? Blessed are the poor in spirit. So guess what? If you have spiritual poverty, you're blessed. Alafu kitu ni kama progression. Kwa sababu inazana nini? Inazana poor in spirit. What do you get when you're poor in spirit? For theirs is the kingdom of heaven. So when you're poor in spirit, you get the kingdom of heaven. Why? Kwa sababu he will fill you up. Poor in spirit. Spiritual poverty. Blessed are those who mourn. You know what mourning is? Mourning is crying. Crying. Mourning. You're crying. Mourn the death of somebody. Mourning. For they shall be comforted. No. Blessed are the meek. What does meek mean? How does your definition, Mr. How?
Meek ni ile kama kwa humility, humbleness. Sikia, what's the reward? For they shall inherit earth. Haikisema the world, isema earth. Kwa nini earth? Specifically kuna earth. Creation of the world ilikuwa kwa earth. Earth was created. God created the world, earth. Si Satan ni earth. Hapo ndio watu wanaishi. Adam alicreate kuishi kwa earth. Si kwa Satan, si kwa Mercury, si kwa Pluto, si kwa earth. Specifically, they shall inherit earth. Translation: blessed are those who hunger, ubao, njaa, and thirst, drinking. They thirst. Thirsty for righteousness. They hunger and thirst for righteousness. Wana njaa na thirstiness. Eating righteousness. For they shall be filled. Sikia story. Blessed are the merciful. Wanaonea tu huruma. For they shall obtain mercy. Everything you are, you're getting double. Blessed are the pure in heart. Sikia the pure in heart. For they shall see God. Alafu, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Why peacemaker? There was a breach of peace. So Adam ali stray. So if you're a peacemaker, you're bringing human beings back to God. So what does God say? You're my son now. Because Adam alikuwa son ule begotten alitoka nje. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. So if you're a Christian, people are calling you names. They want to persecute you because you believe in Jesus Christ. Guess what? Ndio inaongea hivyo. For theirs is the kingdom of heaven. Hii kitu hii kama jesoma before Beatitudes ni kama progression. Inaanzia chini, unapanda juu. Sababu angalia, the same gift in the beginning, spiritual poverty, na the same at the end ni for theirs is the kingdom of heaven. So kama uko hapa, kingdom of heaven. Kama uko hapa, kingdom of heaven. Kingdom of heaven is available every stage of the way. Kuna kingdom of heaven. So meanzia the poor in spirit wala kwa chini kabisa, na the blessed are the persecuted for righteousness' sake. If you're being persecuted for righteousness' sake, that means you're 100% total sold out to Christ. That's why you're so sold out to Christ, even when you're threatened with your life. Unasema, whatever, kill me. Kama disciples were killed. The funny thing is this. All the prophets were killed. Prophets were killed. All the disciples were killed. Why? Why were they killed? Whatever they were preaching was so radical that the kingdoms, they were threatened by their message. That's why they killed them. Somebody, oh, Christianity is fake. No. There's a reason why Christianity is fake. It's the only religion that tells you about your state. You're broken, you're poor in spirit, you're not merciful, you're not righteous. It tells you about that. Inakuuma. When a leader on authority hears that, atakuua kwa sababu you're touching their inner core of their being. So you can't read the Bible kama willy-nilly. Like, I'm thinking about things which I think the Bible is saying. Wachana na 5-year-old. Wachana na 13-year-old. Wachana anza kusoma Bible kama 18-year-old intellectual, critical thinker who's in university. Kwa sababu guess what? When I read the Bible as a critical thinker, kwa sababu guess what? When you get the new information as an adult, utadoubt ile old information. But sometimes ni ile, because it's new information, inakushake, unakuwa unstable. Kama atheist ama mini atheist, ugive arguments zako zote umalize. Kama hiyo ni mimi example. I gave all my arguments nikamaliza za atheism. Guess what? Then nimesema guess what mara mob sana, but hata nimesema the same word. Arguments zangu zote katika hivi. Alafu nikasemaje? Wacha ni somebody challenge my beliefs of atheism. The first thing I knew Christianity kama mediocre. Somebody challenged my Christianity na atheism. Nikasema I don't believe in Christianity anymore. Kwa nini? This is the first time nasikia mtu challenge Christianity. I did not even think you can challenge Christianity. Nikasema, oh, so there's a problem with this religion. Nikaachana mkomo kwa Christianity. Then somebody came and challenged my atheism. Tena ni hivi tena nikakuwa destabilized. Nikaachana atheism. Nikasema mimi ni agnostic. Wacha nifuate Christianity. Sasa kuingia Christianity for the second time kuingia Christianity sasa wacha ile nizaliwa nayo ile information.
ile acquired, ile sasa kusoma sasa. Nika realize the Bible has so many deep levels, Christianity has so many deep levels that it's a study by itself. Ni ile when you're mediocre and you don't really care about stuff and you're a flag being blown by the wind everywhere, utasikia information mpya uabandon ile mzee. Au je think through. Umeangalia tu so I can criticize. Watu wanga mental laziness. Muita hivyo. Mental laziness. Kama sasa fikiri ati Genesis chapter 1 inaongea juu ya sex. No way. This is a book, by the way. You think it's that trivial? Okay. The answers are questions, by the way. So siwezi gusia sahi, nazi gusia baadaye. To explain this baadaye. Questions zimekuwa so complex that I can't even answer on one man cave. I can't anymore. Lazima nikae chini niseme maybe I should let you guys know the way I understand the scriptures. You understand where I'm coming from. Sababu nikiongea hivi mtani criticize useme mimi I read by the way. I read. The structure and I can notes just for your sake. And your man cave may take time, but it's okay. We're still learning from each other. It's complicated. See 5-year-old, 18-year-old critical thinker. Think about it. No. Why would somebody challenge something that actually tells you about your nature? Do you think you're righteous? I know I'm not righteous. My thoughts, not righteous. Every single time. I have to remind myself. Nzaka nimeoa nikiona dem amevaa nguo uchi naanza fikiria hiyo dem. Meaning software yangu kuna mahali kuna glitch. No. Why do I do that? I don't even know why I do that. Am I supposed to do it? I know I'm not supposed to do that. But atheists, you can be, oh, no, you don't believe in God. Why? Because you don't want to hold yourself accountable. Now, guess what? Ata kulose, guess what, Tena? Guess what? Ata kulose weight ni challenge. Now, besti yangu omeanza history yangu amekuwa inspired na mimi. Alafu ananipigia simu. Hey, Albert, tomorrow lose weight ni aje? Tuambie siri. Hakuna siri. Any good thing ni hard to get. Nimewapigia budget yangu sasa, acha niangalie calculator. My budget every month so far. They include everything, by the way. Mimi na business niko na personal ndio budget yangu 6,460. Hiyo tu ni budget ya hao. 6,460 a month. Niambie wase. Mimi si mtajiri, by the way. Now you know why I work hard. Unajua watu ni how much fee yao ya chuo, by the way. Watu wengi the whole year. Mtu mmoja 10,000 au 20,000 watu wawili. Hata ime increase because I think it 10,500. So ni 21,000 the whole year. Watu ngapi wawili? Wana chuo 9 months. So why do I work hard? Why do I want to be a millionaire? Ndio hizi bills ziko sababu guess what? Guess what sana. I have to keep up na hizi bills za watoi. I have to keep up with them. So I have to make more money. Timoni boy wangu, nasema Timoni boy wangu. Tutamit siku moja, by the way. Mungu consider book. Sababu yeye all inspire. I don't know Ibrahim nimpata eventually. Sikizi ni mabest. Hata sikijua hijua kama nampata. Hata nikiona Ibrahim hata sikijua kama kwa Minnesota. Umse huko US. Wait a minute. Yuko ala na iple saka familia. Kisema labda na meet siku moja. Nilimmeet ni best yangu siku hizi. Yuko busy. But I know somebody inspire kwanza hii channel. But mimi naambia ukweli. Expenses zangu ni 6,400. Na sija include gari. Sababu gari ya wife na gari yangu ni 1,000 each payment. So hiyo ni 8,000. So expenses zangu za mwezi. Sasa mtaka kujua, by the way. But kuna business na kuna personal. Unaona? Personal labda ni 8,000. Business labda ni 12 hata sijui. Mtajua how much mtatengeneza. Ni income na expenses, by the way. Ni hivyo. Zile figure muone every month ni mob sana. Kwa watu kawaida, maybe za kwa the money that I'm making a month is what some people make in a year. Maybe. Siko uongo, by the way. I do business. Ile ganja ile mu control, ile ganja ningi inflow na outflow statement yangu ya business, whatever left over, ni somebody makes that the whole year. Maybe some wrong. Check yangu gross income ya 2 weeks ni pesa ya mtu the whole year. Mtu wa kawaida. Naelewa. Sababu inakamina hiyo territory in lifestyle. There's also some do tracking. Sasa mimi sina track moja, na track kama na track 3 sasa labda 4. Ina nimeuza moja by the way last week, nimeuza already. Kuna msame buy best yangu sana meibuy. Akora shughuli imenishughuli. Anasema na train driver mwingine next week. Anyway, so hizo ndio instant ya baadaye. But must take this thing seriously. Read books. Use your mind. People have this mental laziness. Wataka waambiwe. Uko Kenya unasema ati
Hauna mortgage Kenya. Mi mortgage yangu ni 2,700. Na hii house big sana. Ile haumutaka ni kama 4,000, 5,000 a month. Ile haumutaka, ile my ideal house. Tukanishi kwa haukaa hiyo siku moja by the way. Tuka move out. 4,000 square feet. Hii ni 2,800. Na ni 2,800. Ni kama inaenda do by the way. Ni kama inaenda do. Juu hii ni 2,800 square feet, slipo 2,800 a month. Unaona? Ni kama inaenda do. 5,000 square feet ni 5,000 a month. Ni kama inakaribia na hiyo do hivyo hivyo. Unaona? Life ni expensive, but take vitu seriously. Start thinking. Use your mental, use your capacity to think. Useme tu ati mimi ni atheist just because. Jiulize, why am I an atheist? Why is Christianity is? Why is the Bible? Why? Jiulize hizi swali. Alafu zipursue. Itakumake sense sana. Why do I think these thoughts? How can I transform my life? Why am I fat? How am I going to lose weight? No. Kama mbuyo kanambia best yake ati, "Oh Albert, unakaa kama wewe ni mgonjwa." Mimi naambia kweli kabisa, hata mimi nashangaa. Enda muwatch video yangu ile nikishave. Msami niuliza swali hapa hivi niuliza, "What were you using to shave?" Kusema, shave? Ni hiyo machine inaitwa Wall Senior cordless. Niko naye. Nikisema hata niwatch hiyo video ndio nipate context what is asking. Kuwatch hiyo video nilikuwa, I think hiyo time kidu hiyo shaving I was 215 pounds kitu kaa hiyo. 225 pounds. Kuwatch hiyo video kusema hiyo ilikuwa mimi January na saa hii. Sasa niko 172 sijui. Sikio nilikuwa 225 pounds. 6 months ago. Unbelievable. Guess what my new year resolution? Losing weight. Ilikuwa mbili by the way. Losing weight na ingine how much money I want to make every month. Hiyo money sijui kama nimeachieve, maybe nimeachieve. Sijui kwa sababu I've never paid myself since sijui April. Sababu tumekuwa na mabills mingi zina come. So wasena mazi hii video hapa ili fa kwenda shapita wana wake. Maisha States.